Seems all the other knights already have their hands full. I didn't know you were such a slacker. Hello, Mr. Crossell. How's business been? Oh, good, very good. All thanks to your advice, Miss Yanfei. What brings you here today? You're too kind. I was simply doing my job. Now, I believe that the last time we met, you mentioned that you were looking to source some Smaragdus jadeite to make hairpins. Have there been any further developments on this front? Well, yes. As a matter of fact, in the end, I did acquire a small piece of Smaragdus jadeite and had it fashioned into a pair of hairpins. Miss Yanfei, might I presume that you have an interest in the hairpins? I must apologize. I've already rented them out to a lady named Zhi Qiao. If you'd like to inspect them, you may have to wait quite some time. Wait! Isn't Smaragdus jadeite really rare? Aren't you worried about the hairpins getting damaged or lost while they're being rented out? No, I'm not worried in the slightest, because I signed a contract with Miss Zhi Qiao before renting them to her. The contract makes it quite clear that if she loses or damages the item in question, she must compensate me for its full original value. In return, I included a clause that guarantees the Smaragdus jadeite is genuine, with a penalty of 10 times the item's value payable by me to Miss Zhi Qiao in the event that it is shown to be a fake.
guaranteed genuine, with 10 times the value payable if this claim is shown to be false. Yes, these terms are very clear indeed. Of course. This way, both the client and I have the assurance we need. To ensure fairness, each of us has retained an original copy of the contract. In that case, might you know where Miss Xiaochao lives? We'd like to pay her a visit and have a look at the hairpins. Oh, of course. She wrote her address down when we signed our contract. Here, I'll mark it on your map for you. Thanks a lot, Mr. Crossell. We'll be off now. My, I should open a store here. What can I get you? ஹலோ இப்போ கேக்குதா பாருங்க I should open a store here. Leo Lee Pavilion, best Lee food in town. இன்னுமா கேட்கலை I didn't know you were such a slacker. டிஸ்கார்ட் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ கேக்குதா ஹலோ Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. ஓகே ப்ரோ என்ன தவிர்த்து போச்சுன்னு தெரியல இவன் மெதுவாகவே போயிட்டு வரான் ஓகே ஹாய் ப்ரோ மேடி ப்ரோ பார்த்து ரொம்ப நல்லா ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே போச்சு யாரை பார்த்து யாரையும் பார்க்கணும்
Fascinating. Oh, whatever shall I do? Yes, that's me. Is there something I can help you with? How do you do, Monsieur Chow? We understand from Mr. Crossell that you recently rented a pair of hairpins from him. My associates and I are very interested in them. Would you mind letting us take a look at them? The hairpins. I can't lend them to you right now. I've lost them. I don't know how it could have happened. I always kept them right by my side, and I hadn't even worn them yet. I spent so much money on them. If I have to pay their original value... My family is in the ore business too, but business has been suffering ever since the chasm was sealed off. We now have a backlog of paid-up orders just sitting around, so we've been having to purchase some stock from other ore merchants to complete them. A big banquet is coming up in a few days, and several ore merchants I know of will be there. I need this opportunity to mingle and discuss prices. That's what the hairpins were for, to keep up appearances. I can't have them looking down on me. But now that I've lost the hairpins, what will I do? Why does Paimon have a sudden strong sense of déjà vu? Would you really? I sent a commission to the Adventurers Guild, but I haven't heard anything back from them yet. Hold on. Don't run off looking for the hairpins just yet. Monsieur Chow, would you let me have a look at the rental contract you signed? Huh? Well, I mean, sure, I have it right here. Here you are. Let me see. That's right! Yanfei said she's a legal advisor, didn't she? Maybe she can help Juqiao somehow. True. Though surely there must be a win-win solution. Right. I finished reading the contract. The terms are very clear, and they do indeed stipulate that you must pay Mr. Crossell the original value of the hairpins as compensation for the loss. Furthermore, the contract also expressly states that the amount of compensation must take current market prices into account. And given the rarity of Smaragdus Jadeite, I fear that the final amount of compensation may end up being significantly higher as a result. Even higher? Oh, no. Uh-oh. Juqiao looks like she's about to faint. However, all of this is assuming that it is indeed genuine Smaragdus Jadeite that was inlaid into the hairpins. Did you really have to pause before saying that part? Anyway, the hairpins are lost, so how exactly would we be able to find out if the jadeite is genuine or not? Whichever way you look at it, we've got to start by finding those hairpins. Except that if we found the hairpins, there'd no longer be any need to check whether the jadeite is genuine, would there? Seems right. Please. Please, Don't trouble yourselves over this. The fact is, I lost the item, and I should pay compensation per the contract. However much it is, I will have to pay it. My family are merchants, after all. It's vital that we keep our word and respect our contracts. Now that it's come to this, I really shouldn't keep Crossell in the dark any longer. I'll go and inform him of the issue, and then negotiate the amount of compensation. Yes, legally speaking, it seems this is the most sensible course of action. But before that, I have some questions about the hairpins. So hold on a moment, Monsieur Chow. When you first touched the hairpins, what did you feel? What did I feel? Well, I remember that the gemstones set into the pins were perfectly smooth to the touch, like the finest quality jade. My family has seen much jade pass through its hands in the past, so I am quite certain of my judgment in this matter. Smooth to the touch. No, it's nothing. I just need to re-examine a few things. Let's head over to Mr. Crossell's.
Ah, Miss Yanfei, you've returned. With Miss Jiqiao in tow, too, I see. How are the hairpins? I trust you're quite satisfied with them? About that. You lost them? Are you serious? Do you have any idea how expensive they were? I'm sorry. I'm sorry. Truly, I am. I'll pay the compensation as per our contract. Every last mora. Mora? Do you have any idea what I had to go through to get my hands on that Smaragdus jadeite? I just don't... Forget it. Talking won't bring them back. Since Miss Yanfei is here, I suppose we can just have her estimate the amount that needs to be paid. No problem. But before I can give an official estimate, I'll need to do a little market research. Ah, yes, and if I may just confirm again, it was in fact genuine Smaragdus jadeite inlaid into the hairpins, correct? Of course! Genuine article guaranteed, or I pay back 10 times the value. All right, understood. I'll conduct some market research, and once I'm back, I'll provide an official assessment of the sum owed by Mr. Chow in compensation. Please wait here, Mr. Crossell. Thank you very much. How could she lose my hairpins? She'd better pay every last mora that they're worth. Looks like I'll have to find some way to raise that money. Please wait, Mr. Chow. I have something to discuss with you. It's not convenient to speak here, so let's find somewhere that we can sit and talk in more detail. My friend, what's the hurry? What's the hurry? Miss Yanfei, what is this about? Are you here to tell me how much I owe? No. What I wanted to talk about is, there is a chance that the ore inlaid on those hairpins may not be Smaragdus jadeite after all. What do you mean? Are you implying that you already sneaked off and found them? Obviously not. I'm no adventurer, let alone a member of the guild. I don't run thankless, time-consuming errands for a living. Let's just say I made some deductions. I don't know if Granny told you this, but Smaragdus jadeite is found deep underground and contains very concentrated elemental energy. If mere mortals come into contact with it, well, they'll be sick in the best case, and in the worst case, they could even experience a dramatic change of personality. It most certainly would not be smooth to the touch. Mr. Chow, did you at any time feel unwell while the hairpins were in your possession? No, not at all. I felt perfectly fine the whole time. Not even the slightest bit unwell. I didn't feel anything special at all, in fact. Now that is strange. I noticed earlier that there were elemental traces in Mr. Crossell's vicinity. If I've deduced correctly, he may still have the Smaragdus jadeite in his possession. If that's the case, we should go confront him right now and expose his dirty scam right to his face! Absolutely not. If we were to confront him now, there's no way he would admit to it. Eventually, he would find some argument to compel us to leave. And then, he'd throw the Smaragdus jadeite into the sea the moment we were gone. After that, he would simply insist that Mr. Chow pay up per the contract. He would lose nothing. Meanwhile, we would have to look under every stone in Liyue, hoping and praying that the hairpins do actually still exist somewhere in this world. So vivid that Paimon thinks it might be experience talking. Oh, it certainly is. I've seen my fair share of situations like this, and brute force methods are certainly one way of resolving them. Fortunately, I have far more elegant solutions at my disposal. I'll share them with you in due course. Well then,
Since you're so experienced in dealing with problems like this, perhaps you could help me, Miss Yunfei. Oh, that won't be a problem. But first, Mr. Chow, can I ask you to please sign this contract? Huh? Does there have to be a contract for everything? Paimon can't even keep track. It feels like Yanfei is even more concerned with them than a certain someone else we know. These are my formal terms of engagement. Everything prior to now has just been pro bono advice. But for me to investigate any further, I require a written contract. Any work commissioned but not bound by a contract cannot be relied upon. I understand. Then I will be glad to place this matter into your capable hands if you will take it, Miss Yunfei. No problem. Just sign here, and I'll sign too. Okay. Now write your address here, and then sign on this page as well. Play out there. And I'll also need your signatures on pages 5, 7, and on the very Irunga, last நான் வெளிய page. போயிட்டு வரேன். Finally, if you could just use this ink pad to make a handprint over here. This contract has so many pages. All right, that should do it. My fees are the same as always, and they're written in the contract. Have a look through and let me know if you have any questions. I've had a read through. Everything checks out. Well then, here's your copy of the contract. I will retain the other copy. Not for now, no. Despite how intractable this problem might sound, it will actually be quite straightforward to resolve once we've got some things squared away. I don't believe you have been part of an investigation like this before, in which case, hopefully this should be quite the experience. Sorry bro. Miss Yunfei, bro. I have to ask, கேக்குது. why நான் are கொஞ்சம் you கம்மியா helping கேக்குது. me? Because, as it happens, ஆமா, I'm என் currently voice trying to தான் acquire ஒரு some மாதிரி Smaragdus கேட்டுச்சு. Jadeite myself. I noticed strong traces of geo-energy around Mr. Crossell, so ஆனா game perhaps he sound தான் has, clean in ஆ fact, கேக்குது. secured some. Whether he actually made it into an item of jewelry or not is a separate matter, but either way, it's a lead. As long as we follow it, who knows? We might just be able to get our hands on some Smaragdus Jadeite. Also, the idea of someone abusing the law to their advantage, I won't stand for it. But again, let's not dwell on this. இப்ப நம்ம Let's go to... Where can we find Why someone who not? processes ore? Ah, I've got it. Let's pay a visit to Shito, the boss of the Jade Mystery. He's a professional when it comes to working with stone and ore. If Mr. Crossell had his ore worked on at all, Chateau would undoubtedly have been his first choice. Audio. Main இதுல பார்க்கறேன். செக் பண்றதுக்கு. ஆமா, ஏன்னா வயர்ட் ஹெட்ஃபோன் வச்சிருக்காங்க. இப்போ எவ்வளோ சூடாக இருக்கு 88 செல்சியஸ் எடுத்து போடுங்க. இப்போ இன்னைக்கு 89 Come and see these rare and precious curios. கால் யாரு கூட அவன் ஆள் கூட பேசினாங்களான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே இதில் ஃபுல் சவுண்டு தான் வச்சிருக்கிறேன் அப்புறம் ஏன் கம்மியாக கேட்குது தெரியல என்ன கதைன்னு. ஒருவேளை அது எதுனா இருக்கும், நம்ம செக் பண்ணணும். இருங்க நார்மல் மைக்கு இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நார்மல் மைக்கு Come and see these rare and precious curios. நீங்க அன்னைக்கு ஒரு வீடியோ போட்டீங்களே, அது எனக்கு லிங்க் அனுப்பிச்சிங்களா? நானா கண்டுபிடிச்சேன் உட்காந்துட்டு. எந்த லிங்க்? ஓ அதுவா? அப்புறம் நானா கண்டுபிடிச்சப்போ. ஓகே ஓகே நல்லா இப்போ போய் பாருங்க ப்ரோ கேட்குதானே? இருங்க வரேன், அப்படியே இருங்க. வெளியே போயிட்டுவேன். நீங்க அப்புறம் நான் வெளியே போயிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு அதை நான் சொல்லிக்கிட்டேன். ஓகே
ஹலோ ஹலோ மைக் டெஸ்டிங் 1 2 3 4 ஹலோ கேக்குதா? ஹலோ ஹலோ Come and see these rare and precious curios. ஸ்டார்ட் ப்ரோ க்ளீனா கேக்குது. ஓகே ப்ரோ. இதுல தான் இல்ல ஃபேன் சவுண்ட் சேர்ந்து கேக்குது. ஃபேன் சவுண்ட் கேட்ஸ். இது ஏதா என்ன பண்றது? நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இருக்குமே இதுல. இருங்க நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இருக்கு இதுல. அதான் போட்டு விட்டுருங்க. ஏன் சவுண்ட் கூட சூப்பரா கேக்குது. நல்லா நல்லாதான் இருக்கு. ஆனா Adventurer. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன். டிஸ்கார்ட் வா. Come and see these rare and precious curios. Where is noise cancellation? கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் பாருங்க. மத்தபடி ஸ்ட்ரீம் பயங்கர டிலே வரும். டிலே தானா? டிலே இருக்கட்டும் ப்ரோ. டிலே கொஞ்சம் இருக்கட்டும். ஹலோ இருந்தா இருந்துட்டு போறேன். சொல்டா. டேய் நான் ஒரு டைம் சிஸ்டம் ரீபூட் பண்ணி பார்க்கட்டா? ஓ இதுக்கா ஸ்ட்ரீம்க்கா? என்னடா நல்லா வந்துட்டு இருக்கு. எதுக்கு இப்படி ஆச்சுன்னு தெரியல. எதனாலன்னு தெரியல. அது நம்ம பார்க்கலாம். அது ஓ நாளைக்கு சீக்கிரம் வந்துருவேன். நாளைக்கு சீக்கிரம் வந்துருவேன். ஓகே ஓகே. நான் 15 லெவல் வந்துட்டேன்டா. 15ல பாதி வந்துட்டேன். சூப்பர். காமிச்சிருங்க பாரு லிங்க். அதுல நம்ம பேச தெளிவா கேக்குதான் போய் பாரு. டிஸ்கார்ட்ல போட்டுருக்கேன். சொந்த என்னடா நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாரு லிங்க். அதுல போய் நம்ம வாய்ஸ்ல கரெக்டா கேக்குதான் பாரு. Why hello there honored customers. Welcome to டிஸ்கார்ட்ல போட்டுருக்கேன். It's you Miss Yanfei. Is something the matter? matter? Headphone இவன் கேட்டா தான் கரெக்டா இருக்கும். இல்ல நான் ஒரு வெளிய போய்டுவேன். Not more spurious claims that my jade betting is no one can ever win. ஜெனரல்ல தான் போட்டுருக்கேன். I swear on all that is sacred. No, nothing of the sort. Has Has a Snezh 9 merchant named Crossel enlisted your ore processing services recently by any chance? A Snezhnayan merchant named Crossel, you say? ஏய் ஒழுங்கா நம்ம பேசுறதுல அந்த அதுல பேசுறது தானே remember சொல்ற. that. ரெண்டும் He brought me நம்ம a piece பேசிட்டு of ore, கேக்குதா இல்லையா? claiming that it was Smaragdus jadeite. இரு நான் அந்த டிஸ்கார்ட் கட் பண்ணிட்டு நான் கேட்டு வரேன். That was the first time I'd ever encountered it, so I had இன்னும் no way of அதுல telling if it பேசுறது was clean-ஆ really தான் Smaragdus jadeite. அதுல பேச நல்லா நீ- But if a customer insists, far be it from me to contradict them. He was quite generous with his money too, so I didn't give it too much thought. ஆமா I processed the ore as per his request. ஆமா Do you have any leftover debris from your work on it? நீங்களோ வரீங்களா Why, ப்ரோ? yes. It was my உள்ளே first இதோ time வரேன் bro. encountering அந்த this event ore, என்ன வேலை after இருக்கு? all, so Okay. I kept a few முடிச்சிடலாம் loose shavings to study myself later. ஃபார்ம் பண்றேன். They're right over there, in fact. Thank you, sir. We'll take a look at them. இதான் நீங்க தான் ஸ்டோரி முடிவாங்கன்னு தெரியுங்களே இது. ஆமா. இது அந்த டீ பாட்டு கொடுத்துட்டாங்களா? இல்ல கொடுத்தாங்களா இல்லையானே தெரியலையே. இருங்க நான் இன்ஃபீல் அது எடுக்கணும். அந்த இந்த குவெஸ்ட் ஆர்கான் குவெஸ்ட் ஆர்கான் குவெஸ்டா? அது முடிக்கணும் ப்ரோ. நாளைக்கு அந்த ஈவென்ட் விளையாடணும்னா அது முடிச்சிருக்கணும்ல ப்ரோ. ஆமா கரெக்ட். சொல்டா. வருது ஓகே. வருதா? கரெக்டா தானே வருது. கரெக்டா தான் வருது. ஆனா கொஞ்சம் லாக்ல வருது. அதாவது இது நம்ம பேசி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் இதுல இருக்கு. அதாவது லேட்டா தானே வருது. அது ஸ்ட்ரீம் டிலே. அது ஒண்ணும் இல்ல. ஸ்ட்ரீம் டிலே. அது பிரச்சனை இல்ல. கரெக்டா தான் வருது. ஒரு 20 செகண்ட் டிலே இருக்கும். ஆமா சரி இரு ஒரு கால் வருது. நான் மியூட் போட்டு பேசுறேன் ப்ரோ. ஓகே. மியூட் போட்டு பேசு. நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன். ஆர்கான் குவெஸ்ட் இது இருக்கு. ஜேட் ரேசிங் சேனல் நேவிகேட்டர் சூப்பர். இதுதான் முடிக்கணும். முடிச்சிட்டே இருங்க. அப்பா ஆரம்பத்துல சம்ப சூடாச்சு. சூடு கம்மி ஆயிடுச்சு. சரி ஓகே போய்ட்டு வா. என்னாச்சு? இதோ எங்க அம்மா கீழே கூப்பிடுறாங்க. நிறைய லக்கேஜ் தூக்கிட்டு வந்துட்டோம். சரி ஓகே போய்ட்டு. ஆரம்பத்துல நான் போன் ப்ரோ சரி இது லேப் கொதிச்சிச்சு இப்போ ஸ்டார்டிங்ல. இப்போ ஓகே ஆயிடுச்சு.
அவ்வளவுதாங்க. ஃபேன் உங்க ஃபேன் வந்து ஃபுல் ஆயிடும். அப்புறம் கூலர் வேற போட்டுட்டீங்களா கரெக்டா. ஸ்டார்டிங் 90 டிகிரிக்கு தான் இருக்கு. ஃபுல் ஃபோர்ஸ் தான் இருக்கு. 90 டிகிரி போச்சு. இப்போ 85க்கு வந்திருக்கு. அப்படியே கம்மியாகுது. கூலர் போட்டாச்சு. கூலர் ஃபுல் ஃபாஸ்ட்ல தான இருக்கு. ஆமா. இவன் என்னது ஸ்லோவா நடக்கறான்? ஸ்லோவா நடக்கறான். பட்டதா ஏத்திட்டனா? யார் ஸ்லோவா நடக்குது? என்னோட கேரக்டர் ப்ரோ. எந்த பட்டன் அழுத்தினா ஸ்பீடுன்னு தெரியல எனக்கு. ஸ்லோவாவே பிரிண்ட்க்கு திடீர்னு ஸ்லோவா நடக்கறான். செட்டிங்ஸ் போய்ட்டு கண்ட்ரோல்ஸ் போய் பார்த்துட்டு இப்போ நல்லா நடக்கறான். திடீர்னு ஸ்லோவா ஆயிடும். ஆமா ஸ்லோ ஆவறதுக்கு ஏதோ ஒரு பட்டன் இருக்கு ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. போன்ல எல்லாம் ஜாய்ஸ்டிக் கம்மியான ஒருத்தா ஸ்லோ Look at that, ma'am. நடக்கும். Nowhere left to run. Don't அங்க worry. மழை பெய்யுதா? Not bad, guys. இங்க இல்ல ப்ரோ. You give us some more. We பேச்சு give you ஊத்திட்டு a little இருந்தே இப்ப info. நிறுத்தி இருக்கு. Everybody's a winner. நேத்து நைட் ஊத்தி Boss, இருக்கு. I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, there's something different about her. வரந்தா நினைக்கிறேன். கடைசில யாரட்டினா ரைடே பிரீமியம் ரேட் பாஸ் அடிக்குது. ஆமா என்னோடதே 3 சும்மா தான் இருக்கு. I've already told you. எந்த 14 சும்மா இருக்குங்க. எனக்கு 97% கிடைச்சிச்சு ப்ரோ. அது போல எனக்கு இன்னும் எக்ஸல் கேம் தான். எனக்கு ஒருதா 97 இது கிடைச்சிச்சு சைனி 95. அது போல. Come on, ma'am. எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அது போல எனக்கும். அதுவே ஹேஷ்டாக் 5. அது இல்ல இது மட்டும் தான் கம்மி அது. It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money and handing it over and nobody getting hurt. I won't. இது யாரு ப்ரோ? No more excuses. அந்த பொண்ணு இருங்க நான் உங்க ஸ்ட்ரீமே பார்க்கல. ஸ்ட்ரீமே பார்க்கல. I saw you. இருங்க வரேன். Yeah, I saw you. நான் தான் சொன்னேன்ல உங்க ஸ்ட்ரீம் பார்க்கணும்னா நான் வெளிய million ordering a table full of food and only taking அது வெல்ல முடி வச்சிட்டு. ஓ இதுவா? ஓகே ஓகே. இது ஒரு கேரக்டர் தானே. அந்த கேரக்டர் என்கிட்ட இல்ல. ஓகே ஓகே. Then you're on your way again. நீங்க என்ன பண்ணனும்னா நான் சொல்றேன் அது ஒரு டிஸ்கார்ட்ல லைவ் போட்டுருங்க. என்னால இதுல பாக்க ஓகே ஓகே. எவ்வளவு பொறுமையா வருது தெரியுமா ப்ரோ? 0.5 ஓட கம்மியா வருது. Anyone in Liyue Harbor. ஒரு என் போன்ல வயர்ட் ஹெட்போன் யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லனா எங்க அப்பா தூக்கிடுவாங்க. எனக்கு ஜாக் போயிடுச்சு. Let's call it fate. Boss, I'm telling you something's not right. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her for everything she's worth. Oh, you again. What are the Millilith doing here? Did you do this? நான் போறேன் நீ போ. You ought to mind your own business. I swear. Silence. How dare you threaten innocent civilians? You're coming with us. அதான் நான் சொன்னேன் நீ போடடி. Don't be angry, sir. Please. இப்போ நான் பாத்துறேன். Shenhe. Shenhe? வலிச்சருக்கு ஹெல்ப் பண்ணனும் சொல்லி எங்க அப்பா கால்ல போட்டு. Oh, so your name's Shenhe. Paiman's name is. அதான் நான் சொன்னேன் நானே பண்றேன். Paiman. This is Paiman's travel buddy. என்னாச்சுங்க? I've heard about you. அந்த பொண்ணு நேம் சொல்லுச்சு. Thank you for helping. பைமான் நேம் இஸ் பைமான் அப்படினது. I could have dealt with it myself though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is all it would have taken to get him to surrender. நீ கேரக்டர் ஏத்தீங்க சும்மாவா? ஆமா You can't do that. That's way too violent. This is Liyue Harbor. நீங்க என்ன பெரல் மாதிரி ஏட்டீங்களா? அது இல்ல ப்ரோ அந்த பப்ஜில அதுவே எடுத்து பழக்கமாயிடுச்சா? No. Apparently not. பப்ஜில எதுக்கு எடுப்போம்? அது கொஞ்சம் ஸ்லிம்மா இருக்கும். இல்ல கேர்ள் கேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த Dress போட்டாலும் நல்லா இருக்கும். பாய் Dress ஆனாலும் சரி கேர்ள் Dress ஆனாலும் சரி நல்லா இருக்கும். ப்ளஸ் வந்துட்டு அது கொஞ்சம் பிராடா இல்லாம கொஞ்சம் ஸ்லிம்மா இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு உங்களால் இன்னும் நல்லா கவர் எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்து அதுவே பழக்கமாயிடுச்சு. எல்லா கேம்லையும் அதே எடுக்கிறது. சந்தோஷம். நான் நீங்க ஏதோ பெரல் மாதிரி ஐட்டிங் போட யார சொல்றேன்னு தெரியுது இல்ல அந்த பிளேயர் வைஃப்
particular you're hungry for? அவன மாதிரி ஐட்டிங்க போல. Chingson, glaze lily, violet grass. எங்க ஆள் மட்டும் கொரியா சீக்கிரம் வந்துட்டான் bro. அது ஏன் சீக்கிரம் வந்தான்னு கெஸ் பண்ணுங்கன்னு போட்டுருந்தாங்க ட்வீட். கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஃபுல்லா எங்க ஆள் கென்ஷன் இம்பாக்ட்ல காசு செலவு பண்ண வந்திருக்காரு வேகமா. அந்த வந்த புது கேரக்டரோட கூட அது மூடி வந்திருக்காரு. எடுத்துருவாப்ல எடுத்துட்டு தான் மறுவால பாப்பேன். ப்ரோ அதான் ப்ரோ எல்லா பிளேயர்ஸ் வரல அவன் மட்டும் வந்துட்டான். ஃபுல்லா அவன் தான் நினைச்சிருப்பான். அட போங்க வேல் ஜெயிச்சாச்சு கென்ஷன் இம்பாக்ட் போவோம். I do hope you brought your prescription. அவன மாதிரி இருக்கணும் ப்ரோ. அது எப்படி தான் தெரியல நம்ம கொஞ்ச நாள் இந்த கேம் ஆடாட்டி நமக்கு என்ன கேமே மறந்து போன மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. அவன் பாருங்க உட்காந்து 24% கென்ஷன் இம்பாக்ட் விளையாடுறான் எப்பயாவது லீக் ஆஃப் லெஜண்ட்ஸ் விளையாடுறான் ஆனால் ஜெயிக்கிறான். Thank you. நாமோ She's really eating them. பூ சாப்பிடுது. பூ சாப்பிடுதா? My hunger has now abated. எல்லாம் முடி. Thank you. Rather awful. Though they were not completely devoid of fragrance. After consuming a large quantity of them, bitterness is all that remains. So, நார்மலா இவனும் சும்மா போக முடியாதா? If Paimon had enough Mora, Paimon would go அது to ஒரு the சைக்காட்டிக் ஏரியா ப்ரோ. restaurant இதுக்குலாம் நார்மலா தான வந்தோம். and order a whole table. அதுதான் ப்ரோ அது சைக்காட்டிக் ஏரியா ப்ரோ. இது அவர் தான் சொல்லுவாரு க்ளோஸ்டா இருக்கு. Because I'm not sure whether I will remain here in the future. இப்போதைக்கு சைக்காட்டிக் ஏரியா. நம்ம போனது அப்புறம் எல்லாம் கிளியரா is most delicious. But should I return to the mountains, yearning for the இது future யாரு? shall only pose an obstacle to my continued இந்த கேரக்டர் spiritual development. ஒயிட் அதான். Sampling each dish in வெள்ள order முடி. to appreciate அந்த மண்டை its ஒயிட் taste is வெள்ள enough. முடியா? அது ஐஸ் டைப். Return to the mountains. அது ஸ்டோரி கொஸ்டின் நானே ஆடலங்க. I knew she was an adeptus. அது ஸ்டோரி கொஸ்டின் அப்படியே தான் இருக்கு என்கிட்ட. Enough about me. What are your plans? அது எப்படி சொல்லுது இப்போதான் வந்தது அந்த கேரக்டர்லாம். ஓகே. நான் விளையாடுறது இல்லாம இருந்தேன்ல. Part in the rebuild the Jade Chamber contest. நான் கடைசியா நல்லா விளையாண்டது ரெய்டன் சோகன் பேனர் அதுக்கு அடுத்து வந்த பேனர் And now we're probably super behind because we've been held up for so long. I see. I heard something about the contest when I was passing by. Yep. தெரோக்கி இப்போ ஸ்டீம்ல அவங்க வாய்ஸ்லாம் கேக்குதுல்ல? If you win. நான் பார்த்த வரைக்கும் நல்லா தான் கேட்டுது. அப்போ ஓகே. ஓகே செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கும். I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. I ask for nothing in return. Wow, you really don't have to. But having an adeptus help out will make things a whole lot easier, so... Then let's not delay. I have a plan. Great! Paimon bets this is gonna be the awesomest plan ever! I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. I do, however, believe it will be highly effective. We simply need to dispose of everyone who's currently